This team here, we sat with him in my house and we assured him that he'll be president and we'll do whatever it takes to make sure he's president. And we worked very hard. And we took him to State House. And when he reached there, he put aside everything we had agreed on how we need Kenya to be. We had 47 economic charters with each and every county agreeing on the economic interventions that will be required for each county. He put them aside. We had agreed on the payment of pending bills for our business community to bring money into circulation. He put that one aside. We had agreed on the bottom-up economic model of putting money into people's pocket. The minute he reached State House, he changed course. He got a small team of economic advisors and came up with a very brutal program of removing whatever little money was in people's pocket from their pockets. Along the way, I could not agree with him. I couldn't agree with him because I'm a very principled person. And I told him, boss, we have lost focus. This is what we told the people of Kenya. We had assured the people of Kenya that we will never carry out evictions and demolitions that are inhuman. And when he made a decision to evict people from Nairobi River along the line, and the Nairobi River Commission was in my office and he asked me to lead that program, I told him I can't do it because it's against my principle. And he said, you must do it. When we had the Finance Bill 2024, I was a lone voice in cabinet telling him, listening to the people of Kenya, they will not accept this finance bill. And it will leave us with an egg on our face. He became intolerant. He became dictatorial. And the government that he leads is a one-man show. I can tell you today, all those ministers you see there, they are flower girls. I was the only man in that cabinet who could stand up and tell him, hey boss, no, this can't work. And that's why he needed me out, so that he can put a protege and other fellows just to say, yes sir, yes sir. It's a praise and worship choir for the president. And I couldn't fit in that choir. I couldn't fit in that choir. You know, and the escalating conflict and deteriorating situation in Eastern Democratic Republic of Congo are a grave concern to the people and governments of East Africa. Noting the worsening humanitarian crisis exacerbated by ongoing military actions, including the closure of airspace in Goma, I call for the immediate and unconditional cessation of hostilities. I emphasize the obligation of all parties to facilitate humanitarian access to affected populations and urge both sides to pursue peaceful means to resolving this tragic conflict. These alarming developments, coupled with rising diplomatic tensions in the region, underscore the urgent need for peaceful resolution to a conflict that continues to inflict untold suffering on the people, particularly women and children. As the current chair of the East African Community, Kenya is aware of the region's critical responsibility in de-escalating violence and facilitating dialogue between the parties involved. We confirm and firmly believe that a sustainable solution can only be achieved through engagement, constructive dialogue,
and a renewed commitment to peace. I call on the parties to the Luanda process on Eastern DRC and appeal specifically to my brothers, President Felix Tshisekedi and President Paul Kagame, both of whom I have had the occasion to speak to this evening, to heed the call for peace from the people of our region and the international community. I call on them to dedicate all efforts towards achieving peace in Eastern DRC and restoring good neighborliness, an essential principle underpinning regional peace and collective responsibility. Oriri gukoretwo na mbukirira kuma kuri atongoria matiganite na muno makiria a mung'ethaniro ciigainie na wamurani wa makamishina a IEBC thutha wa aria mariho kutiga wira undu umwe na aria angigurikia matina mao ma utongoria. Thutha wa igoti ria Kiambu gutianiria cira urarugamitie kuthii na mbere ya kwambika mihang'o ya gwetha makamishina heru a kamiti ya IEBC ni mutongoria wa bururi William Ruto kugirira notithi ngathiti-ini ya thirikari nianireire umbi wa kamiti ya andu aria magukorwo magitongoria mihang'o ino ya gukorwo nao magithurima makamishina a kamiti ya IEBC. Hamwe na arĩa maamũrĩtwo nĩ mũtongoria wa bũrũri nĩ Professor Adam Soloa, Dr. Nelson Makanda, Fatuma Saman, Ambassador Koki Murie, Evans Misati, Nicodemus Bore Kipchirchir, Andrew Tanui Kipkoech, Karen Kituku na Lida Kiome Gakie. Maya marũmĩrĩre thutha wa ũteti mũhiũ ũrĩa ũkoretwo ũgũmĩire bũrũri na makĩria kuma ateti ikĩro-inĩ itiganĩte makĩenda mĩhang'o ya ũmbi wa kamiti ya IEBC kwambikwo orio. Thutha wa mwerekero uyu riu magitanywo gukorwo riu makiambika mihang'o riu ya kwetha makamishina eru a kamiti ya IEBC. O ni kumrira bũrũri gukorwo makiria ma miaka iri utari na IEBC thutha wa makamishina amwe gukorwo meheririe hindi ya gĩthurano kĩa mwaka wa 2022 na kuhuruka wira kwa aria matigarite ari ni hamwe na mwikiri giti Wafula Chebukati. Others who have said were blaming us. And this was not an application in Kiambu. This was a state-sponsored application, and we are happy they have ordered, or whatever it is, a judge in Kiambu. We don't want to criticize. The Senate clerk, who is supposed to forward these names forthwith to the President, and the President should immediately put in place the IEBC selection panel. On Monday, we hope to come up with a very clear statement on what's going on in the meantime. The first task William had was to dismantle IEBC. We now have gone for more than 2 years without an IEBC. He seems set now to embark on dismantling the judiciary. The removal of the security team or the security officers from the CJ's office, because we are dealing with the office, is an indication of a person who is still bent on capturing all these institutions. Wagi wa kamiti ya IEBC ni undu ratumurite uteti munene bũrũri-inĩ. Atongoria ikĩro-inĩ itiganĩte magiũkĩrĩra thirikari makiuga ĩrarĩ na njama ya gũcithĩrĩria mĩhang'o ya ũmbi wa kamiti ĩno. The courts have cleared the way for IEBC. Let the president now go and register and have the panel. Let us get IEBC in place. There are constituencies with no representation. There are others who want to recall their MPs. There are many issues that are going on, isn't it?
So let the president now, let's have IBC constituted so that we start preparing for the general election in a proper manner, because the process is as important as the outcome. Arune Ajiten TV Jitogitonga Wadwili. Tukitigana na riboti utamulika riboti ngikoria muhuri biashara wa mabũrũri-inĩ Ndagĩtarĩ Thuo Mathenge nĩambĩkĩte mũbango wa kũheana macini cia gũcina mbembe na mineri itiganĩte kũrĩ ahũri biashara anini kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ itemi-inĩ rĩa kũmahũthĩria wĩra wao ũndũ ũmwe na kũmba mĩeke ya mawĩra. Akĩaria hĩndĩ ya kũheana macini ici mwena wa Gakere taũni-inĩ ya Nyĩrĩ, Ndagĩtarĩ Thuo Mathenge ũrĩa ningĩ nowe mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa kĩmabũrũri rwĩgainie na ũthuthuria wa ũrĩmi nĩruo rwa Karo augĩte macini ici aracigũrire kuma bũrũri-inĩ wa China kũrĩa ĩmwe ĩraumaga ciringi 140 nĩcio cia mbere gũkinyio gũkũ bũrũri-inĩ. Na mũngĩrora macini ici ciĩ haha gũtirĩ macini teno thĩinĩ wa kũndũ gwĩtagwo Kenya. Ya mbere kũrandi cirarandi kũndũ gwĩtagwo atĩa mũndũ athiĩ handũ harĩa hothe rĩ agĩrĩire kũgucagĩria kwao, no ti siasa ikaingĩhaga gũkũ, no siasa no ũkagĩra rũcinĩ agekĩra gĩkombe gĩa cai agekĩra siasa akanyua. Ihinda gaka niĩ ndikwenda ũhoro wa siasa, niĩ ndĩrenda tũrute kĩ wĩra. Ithe mũtirona wĩra? Macini ĩno yumaga ĩgakinya gũkũ Kenya yumaga 100 rĩa 20. Ici nĩ macini makĩria ya 20 ndĩrarehire. Ndĩrarora atĩrĩrĩ, harĩ mwanake ta ũyũ, harĩ mũtumia ta ũyũ, harĩ mwanake ũyũ wĩtagwo Kariũki ũrĩa wendagĩria mbembe ha agency. Ndĩrarora andũ aya kinya mũirĩtu ta ũyũ na arĩa angĩ. Ndĩroria andũ aya rĩ ndingĩcenjia maica mao na njĩra ĩrĩkũ. Ndĩrona wĩra ũrĩa mũĩ nĩ tondũ andũ aya matũraga macinaga mbembe, no ndĩroria atĩrĩrĩ mangĩ-empower atĩa mahote gũcinaga mbembe nyingĩ. Mbembe iria aracina handũ nindi gũ stress. Kwoguo nake arĩ haha agĩcina mbembe rĩ nĩ egũthondeka mawĩra mangĩ kũrĩ arĩa marĩũkaga makoya mbembe kũrĩ we magathiĩ makenderia andũ arĩa angĩ o handũ. Ndokamba tũikĩrie ro hanini hĩndĩ ndĩrahũndũka na mangĩ maingĩ ũguo ndũgakorwo gĩtegetoka mĩtambo-inĩ ya GTN TV. Do you want to improve your KCSE subjects grades? The Outspan Medical College is offering neck-bridging courses in mathematics, biology, and chemistry. For those who would like to pursue various diploma courses, the January intake is ongoing and therefore ensure you register before 10th February 2025. To apply or make inquiries, call 0711 277 009 or 0702 30 3777 or 0713 666 800. You can also send an email via admissions@omc.ac.ke. Neema Health Clinic nĩ tũrakũmenyithia atĩ nĩ ithuĩ ataramu a ũrigitani na nĩ tũrĩ na ũmenyo wa mĩaka mĩingĩ harĩ ũrigitani na ũtungata wa ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ tũkoragwo na mĩtambo ya kĩrĩu na ya mwanya ĩrĩa ĩhotaga gũkũrana mĩrimũ na nĩguo tũkahota gũkũnengereria ũrigitani mũkinyanĩru naguo mũrimũ tũkaũnina kaimana. Ũngĩkorwo ũgĩthumbũrwo nĩ mĩrimũ ta ya ulcers, nĩ tũtũronda twa nda, mathĩna mangĩ ma nda, kũhingana gĩthũri, arthritis nĩyo mĩrimũ ya marũngo, diabetes, goita, kĩbaba na ingĩ mĩingĩ tũrĩ haha nĩ ũndũ waku. Nĩ ũndũ wa gũkũhũthĩria thabarĩ nĩ tũgũceragĩra matũra matiganĩte gũkũ bũrũri-inĩ ta ũũ. Mũthenya wa Jumatatũ tũkoragwo Murang'a, Mahech Hotel hakuhĩ na KCB Bank. Mũthenya wa kerĩ tũkoragwo Thika Town, Rombogo Building next to the stage. Mũthenya wa Wednesday tũkoragwo Gĩthũngũri, Diplomat House hakuhĩ na stage. Mũthenya wa Thursday tũkoragwo Mai Mahiũ, Mathingira House next to Limuru stage. Mũthenya wa Friday tũkoragwo Nairobi, Molo Line House hakuhĩ na stage
stage ya Nyamakema naguo muthenya wa Saturday niguo wa Juma tukoragwo Karati na tauni 3-in-1 house hakuhi na stage na oro muthenya ni tukoragwo Uthaya tauni opposite Family Bank kwambĩrĩria thaa 1 cia rũcinĩ nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Kwa ũhoro makĩria aranĩria na ndagĩtarĩ Mwangi kũgerera 0725815641 nĩyo 0725851641. Ũgima waku wa mwĩrĩ nĩguo ũtonga waku. Siabonga Furniture Hub ni duka ĩrĩa ĩkwendagia indo cia mbaũ nĩcio metha, marĩrĩ, itĩ, wall units, shulats na ingĩ nyingĩ. Tukoragwo kũrĩa mwena wa Lorengo Scooter o hau ibaũ-inĩ barabara ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ Karatina, kana kũrĩa mwena wa Kĩganjo kũng'ethanĩra na Rubis Petrol Station barabara ya kuma Nyĩrĩ gũthiĩ Nanyuki. No ũtũhũrĩre namba nĩyo 0721139370 kana 0725773856. Weciria kũgũra indo cia nyũmba arĩ metha kana itĩ, ndũgecirie kũndũ kũngĩ tiga gwa Siabonga Furniture Hub. Siabonga Furniture Hub, turning wood into art. Karibu sana Siabonga. Thegio mwĩrĩ wa GTN TV nĩ ũndũ wa wĩroreri waku, na rĩu we ũtwĩrĩraga kũgerera mũtambo wa Pang nĩguo gũthiĩ na mbere na gũtwamũkĩra na njĩra ya mwanya. Ũrabatara gũscan TV yaku nĩguo ũthiĩ na mbere na wĩroreri wa mwanya wa GTN TV. Ũngĩkorwo wĩna kĩũria kana wonie tũrĩ kũgerera Facebook nĩ GTN TV Digital kana WhatsApp number nĩyo 0725737228 kana ndũmĩrĩri nguhĩ 0725737228. Mũtambo wa X nĩ @GTNTV_Kenya, Instagram @GTNTV_Kenya, TikTok GTNTV_Kenya, email gctckenya@gmail.com. GTN TV umushi wa hiyo na tarada. Gwamũkĩra rĩngĩ tũthiĩ na mbere na Mutamburuko Thaa Ithatu. Nĩ kuma na gĩcanjama mwena wa Kĩanjirũ na ũndũ thutha wa ngari ya gũkua mĩrago gũte mwerekera na kũgũtha na kũguraria ũru mũtwarithia wa nduthi barabara-inĩ ya kuma Mwea gũthiĩ Embu. Mũtino ũcio nĩ ũcũngĩrĩirie aikari arĩa maima na marakara gũcina ngari ĩyo ĩna mũrigo wa mĩrago gũkũ obitha kana maabitha borithi makĩremwo kũhoreria aikari aya arĩa meyoneire mũtino ũcio, maugĩte ngari ĩyo ĩteire mwerekera na kũgũtha mũndũ ũcio na aikari gũcakaya kumana na mĩtino ya barabara ĩrĩa yongererekete mũno mwena ũcio. Maugĩte moire makinya macio kumana na mĩtino ĩrĩa ĩkuruhanĩtio na ngari cia mĩrago gũkorwo ĩkĩhanĩka mahinda kwa mahinda barabara-inĩ ĩyo, kũrĩa ngari ici ikoretwo igĩtwarithio na thibindi ya igũrũ mũno. Gari ya mira ikienda na huyu Mwangi shughuli zake ametoka na huku Kutus, akona butchery, ametoka kununua vitu, ghafla anakuja anagongwa, hii gari ikiovertake. Kuna mzee amegongwa na gari na akagongwa na akafariki. So sasa sisi ile accident inapatikana hapa, serikali inakuja inasema itatengeneza hii barabara na itengenezi. Sasa wasee wanakufa. Sasa tunasida watoto wetu watakuwa kusomeshwa na akina nani? Sasa huyo mzee ameacha watoto wake na bibi yake, watakuwa watoto wake wakisomeshwa na nani? Na serikali wako hapa na wanafungilia watu wanatuja wasiendelee na kazi yao. Akondo gũkũ nĩ tuonete accident nyingĩ mũno. Thirikari ĩtũraga hapa ĩtũbenagia nĩ kũrũka barabara ũteguyugaga. Rĩu mũndũ witũ nĩ akonwa atũrĩte thũkũmĩrĩte amire gwake wega. Rĩu atũrariuga katũgũtũra tũbenagua. Rĩu nĩ akua ngari nĩ yabea na bado magũtũthondekera wĩra ũyũ no ũkũthiĩ na mbere. No ngari ĩno ya mĩra December tarĩki 12 nĩ yakonire ciana igĩrĩ bara na ĩkĩũra na kĩroko thaa 8 cia ũmũthĩ yakona mũndũ ũrĩa hana nĩ wa gũkũ gwitũ. Hizi gari hazijakuwa hazina discipline,
Wanawavateka, wanatupa watu wa bodaboda huku kando. Si wametuzoea hawa. Kwanza kunanyesha na anaenda spindi yote. Ndeto yake kinene muno kuma kuria mwena uria wa Embu. Tukamurika riboti nginya ati kaunti-ini ya Kirinyaga mwaka-ini muhituku wa 2024 ciana 4 tu no cio ciandikithirio ruhonge-ini rwa utungata wa ciana. Namba ino ni kionereria kiega gia ati aikari a Kirinyaga ni mahimbiirio ramati wa ciana na gucitungatira nyingi na riria na korwo magicinyita kana magicitugiria micii-ini. Maumirira maya maranereirwo hindi ya kuruguria tabarira ya kurora uria maundu maregariura mwena-ini wa honge cia utungata wa ciana kaunti-ini iyo, na igongona riri riratongorio ni murugamiriri munene wa utungata wa ciana bururi-ini kanitha-ini wa Gatoreki wa Kirogoya. Good morning everyone. My name is Veronica Mwangi, Catholic Diocese of Muriithi. Ni hende ya kurugoria tabarira cia kurora uria maundu maregariura mwena-ini wa honge cia utungata wa ciana kaunti-ini ya Kirinyaga kanitha-ini wa Gatoreki wa Kirogoya, igongona rigitongorio ni murugamiriri munene wa utungata wa ciana bururi-ini. My name is I'm the Chief Executive Officer of the National Council for Children Services. Happy to be with you for this day. Abdinur Mohamed uria ari wa murugamiriri munene wa utungata wa ciana bururi-ini ni akenereire ikinya riria rikinyukitio ni honge cia utungata wa ciana, indi ni ateterithitie bata wa ciana kurererwo micii-ini na family ciao niguo makore na njira iria yagiriire. Ongereire kuga thirikari ya Kenya ni yambikite mitaratara ya guthomithia ikari bata wa gutungata ciana micii-ini yao. We all know that children live, thrive and grow well best in their home, and the family and the community are the natural units that children are brought up. We appreciate the good work that institutions may be doing. However, from research at national and at global levels, at regional levels, it has been established that institutionalization has more far-reaching negative effects on children than the positive effects that it may have. That is why the government of Kenya had come up with the National Care Reform Strategy 2022-2032. Akiaria hindi ya igongona riri, abithaa wa utungata wa ciana ni ahutete ni maumirira maria marekereirio ni ruhonge rwa utungata wa ciana kaunti-ini ya Kirinyaga, kuona ati ona kuhinguritwo honge 12 cia guteithiriria hari gutungata ciana, no ciana 4 tu cirandikithitio mwaka muhituku wa 2024. Is that Kirinyaga, that impressed me so much. The only new admissions in CCIS are 4. I think I have been to so many counties and I have not had such a sweet news. You know, for me, those are sweet news. And I think Kirinyaga, you deserve that. You deserve that. Karani wa kaunti ya Kirinyaga Henry Kimathi augite thirikari ni thondekete kamiti ya gutigirira utungata wa ciana ni uratabanio na njira iria yagiriire rungu rwa ministry ya mathako, unduire na utungata wa muingi. Hoidi Sadia, director wa utungata wa ciana, ongereire kuga honge cia utungata wa ciana itikuhigwo, ende ni kwagirithio niguo itigirire ni cia utungata ciana na njira iria yagiriire. Government, we are committed to what you intend to do, and especially implementing the reforms, and that's why we have a department that deals with matters children, and that's the Department of Sports, Culture and Social Services, and we have the Chief Officer here and also the Director. We are not closing institutions. What we are doing, we are transitioning our institutions so that we are able to take our children within our families and community. Gerifotera GTN TV, Riakwane Sharon, Gathingi. Tugoka guku kaunti-ini ya Nyeri ni ati ukinyaniria wa mathomo na makiria rungu rwa mutaratara mweru wa JSS no thiete na mbere na kunyita thinga onde kuringana na mubunge wa Nyeri Town Duncan Maina Mathenge
uria ugite na mathomo ma grade ya kenda no mathiete na mbere oro wega aritio hende ya uheani wa laboratory kuri aruto a JSS hamwe na kurikiriria na waki wa kana wikiri wa kabro thukuru-ini itiganite Nyeri tauni akiambiriria na kanyibia na thukuru wa Githwariga kuria kugunikite kana kuria kugunikite rodome na thukuru wa Gangarithi secondary kihuyo gatagati ka ingi kuria eranire uthie na mbere na ugacirithia wa mathomo gikiro-ini giki. Hiyo mambo ilikuwa imepangwa 30. Nikihonia kuri arimi a kahua na aria mare rungu wa thothaite ya Gakundu kuma Manyata kaunti ya tugukite kunengera arutani aciari na ciana cia thukuru ino laboratory ya JSS na project ya Kabro parade ground na gitumi gia gwika uguo ni tondu thiini wa ward ya Rware niyo iri na population iri nene fiu ri turi na thukuru nini muno cia primary na koguo demand ya irathi cia primary iri iguru muno na thukuru imwe iri haha neighboring etagwo Nyamashaki iri na ciana 2,200 na aciari ta 300 ni marainukire matari akenu tondu matinona kirathi kia grade 1 Nyamashaki na koguo mubango wakwa ni kugeria decongest Nyamashaki kuhitukira guthondeka thukuru iria ingi iriganitie na Nyamashaki nigetha tuthondeke infrastructure twike laboratory na ginya appearance ya thukuru icio tondu twina arutani no ugakora ati aciari ri maingira maruthiriria makorera kuraihu na koguo ni a deliberate program ya ko improve access ya githomo kia primary school na junior secondary thiini wa ward ya Rware na constituency ya Nyeri town uguo umuthi tugukite kunengera arimu arutani na ciana project ine uturikitie ya Kabro nyonaga andu matindaga ngatheti-ini na ma TV ni makiuga uria muhecimu wa Ndindi Nyoro athondekete thukuru cia gwake cia muingi ikahana academy umuthi hari thukuru ciakwa cia primary 43 umuthi thukuru ya Githwariga iri mbere gukira thukuru icio ingi in terms of Gimoro na tukimurika riboti ingi ni ati ruhonge rwa mbegu cia kuhanda guku bururi-ini ruo Kenya Seeds Company rungu rwa muikariri giti wa ruo wa ngui wa Grisia rikitie ritana kuria arimi guku bururi-ini gwitikira gutumaga namba iria ikoragwo muhuko-ini ya mbegu ici itemi-ini ria gutigirira ni nginyaniru ikiro matanagura amua ni gukoretwo na andu marendia mbegu cia ngungo na gucungiriria arimi gutara hathara augite gikie ikio gitumi gia gikiro kia irio guthie na mbere na guikuruka guothe bururi-ini kuona magetha ni manyihite na aritie uthitho wa arimi kihiri kurira ni magurite mbegu itakinyaniirie ikiro. Ningependa niwaombe please, because I'm in the seed sector, mukienda kununua seeds so that msipate hizo fake seeds, make sure hiyo message nimwambia unaenda una scratch unatuma, make sure ile ambayo umenunua kama haitumi message ama message hairudishwi, ambia mtu anduka this is fake, either you give me back my money ama unipatie ile mzuri ama ili kupeleke nayo polisi Canada, so that na nyinyi mkienda kupanda unapata mazao bora. Without peace, without stability, hakuna mahali tunaenda, si ndio? Nao vijana wetu wale ambao ni youthful, wale ambao sisi ni wazazi wa youth, mkiona mahali ambako kuna temperature mtu anakufa, unasaulika,
and it doesn't seem like anything happened. So vijana wetu, I'm not saying don't demonstrate. Demonstrate calmly, endeni, chukueni mabango yenu, onyeshaneni, wanasoma, wana gazeti, wanawachukua, lakini mkisikia tu, enda nyumbani. We don't want to bury you. Sababu kuna watu ni kama wametumwa, wako na spirit ya kuua, na kuna wengine wako na spirit ya kupigia wauaji makofi. So sisi kama wazazi, let's talk to our children. Thengio muno na rutukiingira iharo-ini ndiro ya Africa Cup of Nations mwaka wa 2025 ni hindi irathie na mbere kuria muciini wa Rabat bururi-ini wa Morocco, na timu ikuruhanitio ndiro-ini ino ciganitio hari nyungu 4 kuria nyungu ya mbere iri na timu ya Morocco, timu ya Senegal, timu ya Egypt, Algeria, Nigeria na Cote d'Ivoire. Kunayo nyungu ya keri iri na timu nyungu yake iri na timu ya Cameroon, Mali, Tunisia, South Africa, DR Congo na Burkina Faso. Na nyungu ya gatatu iri na timu nyungu ya gatatu iri na timu ya Gabon, Angola, Zambia, Uganda, Rodomwe na Equatorial Guinea na Benin. Na nyungu ya kana iri na timu ya Mozambique, Comoros, Tanzania, Sudan, Rodomwe na Zimbabwe na timu ya Botswana. Ndiru ino togura akiona haria ni hindi iragithie na mbere ni mbica cia imwe kwa imwe kuma kuria Rabat bururi-ini wa Morocco. Na timu ici ciokorwo cikiganio makundi-ini matiganite itemi na ukuona no gakora kiukia gikombe giki hari ngucine ciakorwo cigithakwo muthia-ini wa mwaka uyu wa 2025 Rodomwe na kiambiriria-ini kia mwaka wa 2023. Twabe tuthikiririe hanini mara yumiria kuria mwena uria wa Rabat bururi-ini wa Morocco. Et à travers l'histoire du football égyptien, nous avons la chance d'avoir Mohamed Salah, un des plus grands joueurs du monde, qui va jouer avec nous, en plus du fait que l'Égypte a de grands talents comme Marmouche. Tell the African supporters that we'll have other talented players. I think that this championship will be for sure positive thanks to the great infrastructure in the Moroccan championship. I think that Mohamed Salah and all the other players will make the African football supporters happy, and I'm glad that there are so many African legends around here. So I'd like